कभी है सोनम कपूर बोल्ड, Don't you use your middle finger? Don't you say f***? You tell me you say it. Don't you use your middle finger? Don't you say f***? You tell me you say it. तो कभी सोनम है बच्चे की तरह मासूम, I'm a little bit too naive for this industry. कभी सोनम को आता है जमकर गुस्सा, I get very angry on the road. तो कभी आ जाती है शर्म। I'm very ashamed of saying all these things. I get very shy. जी हाँ, ये है सोनम, जिनके एक इवेंट में बाहर निकल कर आए हजार इमोशंस, कभी मासूमियत, कभी बोल्डनेस, कभी नाराजगी, तो कभी नजाकत। चलिए, जब सोनम के इतने मूड्स का छोटा सा टीजर दे ही दिया है आपको, तो आपको पूरी कहानी भी बता ही देते हैं। सबसे पहले आपको मिलवाते हैं एक मासूम सी सोनम से। खबर ये थी कि कुछ दिन पहले अभिषेक बच्चन ने बुलाया सोनम को एक नादान लड़की, तो हमने पूछा सोनम से उनका रिएक्शन ऑन दिस स्टेटमेंट। जवाब में हाजिर है एक नाइव सी मासूम सी सोनम आपके सामने। He thinks I'm a little bit too naive for this industry, and he said you need to become smarter, Sonam. This industry will not, will not spare anybody. You have to be smart, and he said you can't always wear your heart on your sleeve and say whatever, do whatever, जो भी दिल में आए बोल दो. Always if somebody hurts me, then you can see it on my face. I cannot hide anything. So he's saying you have to be smart. चालू बन जाओ. I said I'm trying, yeah. I think I'm very smart. He's like तू बिल्कुल डफर है. लेकिन अभिषेक बच्चन की इस डफर सोनम को 2 पल में बोल्ड बनना भी आता है। देखिए कैसे अपने फिल्म के एक सीन पर उठी कंट्रोवर्सी को बोल्डली फेस कर रही है सोनम। तो मिलिए मासूम से बदली बोल्ड सोनम से। Don't you use your middle finger? Don't you say f***? You tell me you say it. It's a normal language that we use in day-to-day life, especially as young people. I'm not saying it's a good thing to do, but it's very today. Now, if I'm going to be I'm going to play a girl of today, but I will speak like this, and I will not say the F word. It'll look very unreal, especially for a girl who's dressed like that and is like that and stuff like that. So yeah, she showed the finger. Now the censors are not okay with it. But they don't care about what's happening on the internet or what's going on in the whatever y'all go on the internet. I mean, my 13-year-old, 12-year-old cousins are on the internet and they're seeing worse things than what's happening on cinema. Much worse. Just one finger is not going to change anything. वाह वाह सोनम, क्या कहने आपके इस बदले रूप का। मगर अगर आप ये सोच रहे हैं that there is nothing more to सोनम्स कैरेक्टर, hold your horses, क्योंकि अब आप मिलने वाले हैं गुस्से से भरी सोनम से, जिन्हें है मुंबई की ट्रैफिक से बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम। Very rash driver and a lot of road rage. I get very angry on the road. Yesterday I was driving all the way from Andheri. I had to go to where was I shooting? All the way in Fort. It's taken me 3.5 hours. 3.5 hours because everybody in Bombay is getting married. अरे कल की बात पर क्या गुस्सा होना सोनम, रात गई बात गई। अभी तो हमारे व्यूअर्स को आपका शाई साइड भी देखना है, तो छोड़िए गुस्सा और जरा बताइए जनता को कि सोनम को किस बात पे आती है शर्म। There's one song which was a very hot song. You can call it an item song only. They don't want to show it because it's like the big reveal in the cinema hall that you're going to see and all. And it's quite sexy. Let me just tell you this. I will not say it myself. I'm very ashamed of saying all these things. I get very shy. But it's quite sexy. It's fully jhatkas and all. I showed it to Saroj Khan, because Raju Hassan had done it. She's like, not bad, बेटा. मुझे नहीं पता था कि तुम ये सब भी कर लोगे। तो देखा आपने क्या क्या करने की कैपेबिलिटी रखती हैं हमारी सोनम। रूप एक फिर भी अनेक, इसे कहते हैं अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन। कीप इट गोइंग सोनम। फॉर रोशनी दुबे, ज़ूम मुंबई।